Welcome to Python series lecture 2. Today we are going to discuss about variables. What is meant by a variable in Python, and how we can assign value to variables, and how we can access the data which is present inside the variable. These are the topics which we are going to discuss today. Okay, let us know that what is meant by a variable. A variable is the name given to a memory location. Okay, now in memory, we can store a lot of data with different names. So basically, a variable is the name which is given to a memory location. అంటే మెమొరీలో ఒక డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఆ యొక్క డేటాని స్టోర్ చేసిన ప్లేస్కి ఒక నేమ్ అనేది ఇస్తుంది, దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. ఏ వాల్యూ హోల్డింగ్ పైథాన్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకేనా, ఏదైతే వాల్యూ పైథాన్ వేరియబుల్ స్టోర్ స్టోర్ చేసుకుంటుందో, హోల్డ్ చేస్తుందో దాన్ని ఐడెంటిఫైయర్ అని కూడా అంటాము. అయితే పైథాన్ ఈజ్ బేసికలీ డైనమికలీ టైప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకేనా, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ యొక్క వాల్యూ ఒక్కటి అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, వీఆర్ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ద data type of a particular variable. Whether we are declaring a variable as we are storing value of, suppose let us say an example, that a is equal to 10. In this example, we are storing the value 10 in a variable called a. Here a is a variable which is storing the value 10. A అనేది ఒక వేరియబుల్, ఆ యొక్క వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది, 10 అనేది డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. కానీ పైథాన్లో మనం ఆ యొక్క డేటా యొక్క డేటా టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Because Python is a dynamical type language. Whenever we are declaring a variable, it automatically understands that it is a whether it is a integer type of data or string type of data. But in C language or Java language, we need to explicitly mention that whether what is the type of the data. Example, in C we can declare variable name as like this: int a is equal to 10. Okay, now we are telling to the Python C compiler that a is a variable which is storing the data value 10, which is of type int. Okay, but in Python we won't specify like that. We simply assign the value to a variable. Now it defaults understand the type of data which we are storing. Now if we print the value of a, simply we can use the print statement, print a. For printing this, first save the file. I'm saving this as variable.py. Okay, I'm saving this as variable.py. Now let us see the output, what we can get output. Okay, see here we get output value 10. Okay, right? But if we want to define any variable as a string, simply we can write that a is equal to a naught. Let us take another variable name called b. B is equal to, I want to store the string value. I want to store my name, that is power. Okay, here we are storing the data type string in a variable name called b. Okay, now whenever we want to store certain value, it is certain value of a string, the string must be enclosed in between double quotes or single quotes. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నామో అప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. ఓకేనా, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. Now let us print the value which is present inside b. Okay, now print b. Let us see what the output which we can get now. Saving, compile that file. See here, now I got the value power. Power is a type of string. Okay, now let us discuss about. Now let us see some of the rules while defining a variable. ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు there are certain rules and regulations to define a variable. ఆ రూల్స్ ఏంటివని
whenever we are declaring a variable, the variable name must starts with alphabet or underscore. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే మనం ఒక వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తామో ఆ యొక్క వేరియబుల్ అనేది ఆల్ఫాబెట్ తోని కానీ అండర్స్కోర్ కానీ తోటి కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ మస్ట్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ తోటి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. లెట్ us see an example that I'm storing the underscore abc equal to I'm storing some value like Kumar. Kumar is a type integer. Okay, na? Here we declared a variable underscore abc and I am storing a value Kumar in it. Okay, it let us see, చూడండి ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఒక వేరియబుల్, అది దేంతో స్టార్ట్ అయింది, అండర్ స్కోర్ తోటి స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఏబిసి కంటే ముందు ఇంటీజర్ అనేది ఉండదు. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇంటీజర్ ఉండకూడదు. ఇట్ మే బి అండర్ స్కోర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఆల్ఫాబెట్, బట్ ఇట్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ integer. After one digit of alphabet or underscore, there may be a chance to there may be a chance of having integer value. Okay, na? Now I am printing the value which is present in print underscore abc. Okay, let's see what the output I can get now. See here, 10 Pawan Kumar. Kumar is the output which we get now. Okay, so far we have defined three variables name called a, b, and underscore abc. But someone want to know that whether these type of variables are integer type or string type or other boolean type. But in order to find any data type of a variable in Python, there may be a predefined, there may be a keyword called type of. So if we want to know the what is the type of a variable b, simply write the syntax like print print type of what is the variable which we want to store, which we want to know the data type b. Okay, let us see the output which we can get now. See here, class string. It means it depends that the variable name b contains the value data value of string type. Okay, let us see what we can get if we print type of b. Print type of a. Okay, let's see the output. Class int. Okay, 10 is a type of integer data type. Okay, that's right. Pawan is a type of string, whereas 10 is a type of int. This is the main clarity which we want to know. In Python or in any other languages, there is a unique ID to a specific variable. ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద unique ID of a given variable, we can find it simply print ID of a. Okay, ID of a is used to find the ID of a is used to find the okay now ID of a is used to find the identifier of a specific data type. Okay, in Python no two variables have same identifier. Okay, every variable has its own identifier. Let us print the what is the ID of value of a and also print what is the ID value of underscore abc. Okay, so let's see here, the ID value of a is 1407348776820 and the ID value of the ID value of underscore abc 184270933 and so. So by seeing these two, we can get that ID value of two variables is not same. Every variable has its own unique ID value. Okay, let us see that how can we print the details of a student. Okay, student యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఎలా ప్రింట్ చేస్తామో, స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే బేసిక్గా ఒక స్టూడెంట్ ఉండేది నేమ్. A student has a name, a student has a
certain age, and a student has certain marks which is executed in the semester. You know, how can we print those? Print, sorry. First, we have to define the name of the student. The name of the student must be a string. So the string must be in single quotes or double quotes. I'm saving that Sai. Sai. Okay, na? Sai is an string data type, so it must be included in between two quotes. Either it may be single or double. Next, age equal to some 30 or 20, whatever it may be. Next, marks. Marks is a basically marks are of type float or double. So I'm storing 78.90. Okay, na? Let us see how can we print these values. Print. We have to print the name of the site. So we can simply write inside the parenthesis name. Okay. After that, I want to print age. Simply print age. After that, I want to print marks. So marks. Okay, now this is the basic syntax to write anything in Python. Let us comment it down. Then it is very easy to for us to understand what's going on. Wait a minute. Okay, see here. I print first I got the value psi, after that age, and after that marks. Okay, na? This is the syntax to write to assign anything to a variable and to print the value stored in that variable. Okay, na? Equal to అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తాం ఒక వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తామో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఈక్వల్ టు అనే ఒక ఆపరేటర్ అది ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో వేరియబుల్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఏదైతే వాల్యూ మనం ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క వాల్యూని ఈక్వల్ టు అన్న ఆపరేటర్ ఆ యొక్క వేరియబుల్ లోపల పెడుతుంది ఓకే అంటే సాయి అనేది నేమ్ కి లొకేట్ అయ్యి ఉంటది దట్స్ ద and one thing you need to remember in Python is the variable names it is very best to use lowercase letter ఓకేనా లోయర్ కేస్ లెటర్స్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేయడం అనేది చాలా వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఓకేనా బట్ Python is a case sensitive language. Okay, what is meant by case sensitive language? Case sensitive language అంటే మనం ఒక వేరియబుల్ ని లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఒక అప్పర్ కేస్ లో ప్రింట్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద టైప్ ఎర్రర్ ఓకే అంటే లోవర్ కేస్ లెటర్ లో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ వేరు అప్పర్ కేస్ లెటర్ లో డిఫైన్ చేసిన వేరు అని ఇప్పుడు సేమ్ వీ కెన్ గెట్ నేమ్ ఉంది వీ కెన్ ప్రింట్ నేమ్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఓకేనా ప్రింట్ నేమ్ ఓకే let us see what the output we can get okay crash back name is not defined okay na we are defined name in lowercase letter but we are printing the value which is stored in capital name okay uppercase name so what the error we are getting name error means we are not defined that variable అంటే లోయర్ కేస్ వేరియబుల్స్ కానీ అప్పర్ కేస్ వేరియబుల్స్ కానీ అనేవి పైథాన్ లో సేమ్ కావు those both are the different values okay we should have to remember those basic things okay let us see that so far we have declared only one value to a one variable at a time but now we can define multiple values to multiple variables in a single line how can we do that let us see here I want to store the values 5, 10, 15 in a variables a comma b comma c or a b c in a single line. So how can we do that? First we have to write the variable name and second variable name and third variable name. Then whenever we want to assign something we have to use equal to operator and whatever the value which you want to assign in a variable name a you have to declare that value first. So I want to assign 5 in a so I am writing 5 after that I want to assign 10 in b so I am writing 10 after that I want to assign 15 in c so I am writing 15 okay now we have assigned 5 10 15 in a b c okay now you have to remember that the value which is assigned first it is stored in first variable and the value which is written second it must be second stored in second variable and the value which is stored last it must be
stored in third method. So now I want to get the values a, b, c. So I'm printing print a, print b, and print c. So let us see what the output we can get now. Okay, have you understand this? First I have print, I got the value 5, and after that I got the value 10, and after that I got the value 15. This is the multiple assignment of variables at a single line. Okay,